Grabando, FENcast grabando, aquí con ¿quién? Luis Adriel Laboy. ¿Y tú te llamas por Facebook bajo qué nombre? La página mía es Earth and Ink Studios. Very good. So who are you, man? That's a deep question. Yeah. like just a general answer. Como tú quieras. Now I'm just a guy who doodles and sells doodles. Local artist trying to make a living. How did you get into arts? I started doodling in high school, making crappy doodles with people, and originally I wanted to be a game designer, like a video game designer, and I figured the best way was to study art. So I was not very good when I got into college. Is there any particular medium visual que te gusta? Tinta, acuarela, sketching is always good, pero creo que tinta y acuarela es más lo mío. Bolígrafo, ink. What is that? I like ink a lot because it dries quickly. Watercolor is nice, but it's really humid on the island, so it takes forever to dry. I like ink because I can play around with it. You can use water like you would watercolor, but it dries a lot faster. And I just like it. It's very simple. I like playing with just black and white sometimes, and I like the simplicity of it. ¿Cuándo fue que te metiste a hacer los stickers, man? Eso fue el año pasado, creo que comencé. Un par de amigos míos comenzaron a hacer cosas y nada, me interesó. Yo tenía un par de diseños. Fue después de María, me acuerdo. Yo estaba haciendo una libretita durante María, un sketchbook pequeño que me habían regalado, y la amiga mía estaba vendiendo cosas y me invitó. Y dije, pues esta libretita está chévere. Mucha gente me había dicho que le gustaban los diseños y las cosas de María. Y por ahí comencé. So, muchos de los diseños que tú tienes en los stickers vienen de esos sketchbook también. Sí, hay par. Yeah. Y son los OG, los primeros stickers son de ese sketchbook. Algunos son hasta de María, specifically. Based on that experience. Yeah. ¿Hay alguno en específico que te guste más sobre todos? O que se haya vendido más entre todos, no sé. Que se haya vendido más. Yo creo que la fan favorite es una que dice la chancla es la ley. Y es una chancleta súper simple, pero me encanta y todo el mundo se identifica con esa. Yeah. Bien puertorriqueña. Un puertorriqueño. Te iba a preguntar influences and inspirations. So, por lo visto, la cultura puertorriqueña hasta cierto punto. Yeah, por lo menos en ese sticker. ¿No? Sí, en como que eso de María y has been a rallying point for a lot of people, and I try to just express lo mío, ¿verdad? Que no es siempre lo bien patriótico, pero con lo de María como que sí. Yeah, tu perspectiva, ¿no? Sí. ¿Hay algún artista en específico que te inspires you or whatever for people or things in life? En cuestión de people, I think I'm not very good with famous people. I want to say Kenneth Rocafort, who's a Puerto Rican artist, and he did Superman for the New 52. I love his art. He does watercolor and ink, and I wish I could be him. Pero así, people that I know, I think my professors de aquí de colegio. I don't know if you want me to say names. I don't know if that's okay. If you feel comfortable, I don't know. Por lo menos de aquí de colegio, Ives Cabrera y Alfredo Ortiz, que son profesores aquí. Cuando yo entré a colegio, I was a crap artist. They really shaped me and made me feel always that I could be better. And that's the motivation I needed to become the artist I am. And I'm always grateful for that. Carla Torre, que ella es de Historia de Arte. Shout out to Capitán Granuja, que ella y el esposo son los cuales son owners de la tienda. Y hasta en la tienda, she's always super helpful, invita artistas. She's always helping people out. Nice. So. ¿Has puesto lo tuyo ahí también?
Para el año pasado, que fue Free Comic Book Day, nos invitaron y montamos. Estaba Daniel Irizarry, que es otro artista puertorriqueño que él hace comics. He did some of the new Judge Dredd stuff. That's really awesome. Lo entrevisté el otro día. I love that guy's stuff. Él fue para allá. I got to talk to him. And yeah, pude montar en la tienda and I loved it. Nice. ¿Cómo tú describirías tu creative process, man? Well, it's weird porque ahora me tienes dibujando aquí. And like my process is like I'll do 50 sketches before I do any official stuff. Like I do a lot of sketching. In part it's because like that's what my professors always taught me, but it's the process by which I refine the idea and get it down to like exactly what I like before I do any inking or anything. Sometimes like I have a lot of friends that can work really fast and pump out a lot of ideas. It takes me a few days to get a few designs off the ground, but it's because that's my process. Like 50 sketches, then do practice sketches in the actual paper, and then from there I start inking. Sometimes color tests, so it can be a bit of a long process, but I like it. Yeah. ¿Hay algún otro medio que te gustaría explorar? I never got to try pottery. Like ceramics and pottery. Yo cogí escultura y like madera no es lo mío, pero pude bregar un poco con clay, and I love being able to mold it like so easily. Siempre quise aprender. Maybe one day I'll go back. Dijiste que te gustaban mucho los cómics de ¿cómo era el que dibujó Superman? Sí, Kenneth Rocafort. Y lo de Daniel también. ¿Eso es algo que te gustaría hacer algún día? Comics. O por lo menos dibujarlo. I mean, this is like a dark secret. Growing up, I was really into webcomics. So like early 2000s, like there was a ton of webcomics online. Everything was free, so it was a bit cheaper than buying comics. And I actually started doing a webcomic. Me with a bunch of friends with an old website we had. That stuff's not around anymore. And I'm not good at it. Like I feel like I'm not there yet. Like there's so much process to like characters and background and all this other stuff, and maybe I'd do it someday. Like I dream about it, but I feel like I'm not good enough, and it's one of those things that it's hard to see myself like having the skill to do it. But I'd give it a shot maybe. Yeah. Si fuese a hacerlo, algún género que te gustaría específico? Fantasy. I love anything fantasy or D&D related. And as cliched as it is, I have like a few superhero stuff that maybe I'd like to do. I know it's super saturated, but it's hard not to gravitate to that. How does your work reflect you and your environment? I think it's like a lot of my hobbies. I like doing abstract stuff a lot. I try to balance it out because a lot of people don't think it's a legit art form. So, I mean, I like doing more classic stuff for like people and things, but I also feel that I need to do it because people just look at abstract art and they say that's not art. I try to just be true to me, like whatever I like, whatever I think is funny. Like the webcomic I mentioned earlier wasn't very popular even with my friends because they said like, oh, it's weird, like it's your sense of humor, but it's a weird sense of humor, and like I don't try to censor myself at all. Like I'm still waiting for somebody to be offended by my art, and that's when I'll know I've made it as a true artist. But I just like whatever I'm thinking, whatever I'm feeling, I just put it down. Like whether people understand it or not, you just gotta go for it. I mean, eso ya cuando lo pones ahí expuesto, it's up to them to interpret it in whichever way. So. Yeah, like you gotta give your audience the freedom to, and people will ask you what it means, but you gotta give your audience the freedom to like let them interpret it. Exacto. Basándote en tu experiencia por ahora, ¿qué piensas del estado de la arte en Puerto Rico? I think it's getting better. I don't know if it's a post-Maria thing. When I was growing up, I never knew about like art en el oeste de Puerto Rico.
¿Tú eres originalmente de acá? Sí, yo soy de Mayagüez. Okay. Y yo nunca sabía de galerías, ni arte, ni nada. Y hasta cuando entré en el colegio yo sentía que aquí pues no se movía. Pero pues ahora yo estoy yendo a muchos sitios en el oeste, aquí en Mayagüez, en San Germán, Hormiguero, Cabo Rojo, en Yauco, hay muchas actividades. Y, y creo que está creciendo, creo que hemos tenido la fortuna de muchos artistas bien talentosos que se dan a conocer, que ayudan a promover el art scene en el oeste. Y creo que eso ha ayudado a gente a ver, like, oh, okay, like, art is a legitimate job, it's a legitimate career, y hay arte bueno en el oeste. Yeah, yeah. ¿Cuánto tiempo tú llevas ya, like, por lo menos exponiendo y vendiendo lo tuyo y eso? I mean, I got into college in 2011. And pues a veces habían actividades que yo iba, pero honestamente no me dediqué a eso hasta que me gradué en el 2016. 2017. Me gradué y pues, like, I just did it full time, like, yendo a exposiciones, yendo a vender cosas en la plaza. So, like, a year and a half now es cuando, like, officially, like, this is my job. Yeah, yeah. Los pros y los contras de ser independiente, por lo que has visto. Being your own boss is great. Like, not just like when you work, because you have to have discipline no matter what you're into. What you're into doing, like, tienes que tener esa disciplina, like, no puedo dormir hasta las 12 y hacer nada el resto del día. But being your own boss is great, like, do your own designs, do what you want. The freedom of your schedule is really good. And I mean, it's just very fulfilling to make something que yo creo que es lo más que makes me not quit. Que tú haces cosas y la gente, me encanta esto, me gusta, aunque no me compren nada, la gente que me habla y me dice, me encanta esto me acuerda esto, se ponen a hablar conmigo, like, it's the best feeling. Especially I never thought I'd get here, so having that experience is great. But also, like, when you have a, like, quote unquote real job, ¿verdad? Aunque, o sea, si tú trabajas en una tienda y nadie fue ese día, pues a ti todavía te pagan las horas. Sí. A veces yo en una semana voy a 5 sitios diferentes y hice 10 pesos. Damn. And it can be very tough, like, and very demoralizing. Like, especialmente cuando tú inviertes en materiales o stickers nuevos, diseños nuevos y cosas que tú dices, like, esto está bueno, esto va a vender. Y las primeras 2 semanas no vendiste nada de lo nuevo, es difícil. Yeah. A mí me ha pasado con los libros míos de poesía y en verdad que admiro a la gente que lo sigue haciendo. Porque yo he presentado solamente en algunos, como que plazas y eso, me he sentado con la mesa y eso. Pero it's really, como dijiste, demoralizing. No, sí, pues la gente que lo sigue haciendo, like, good for them. Sí. ¿Cuál es tu meta con tu trabajo? Oh, no, espérate, antes de eso. Best or worst experience? Or both? So far. Best or worst experience? I think todavía estoy esperando ese momento. Like, lo digo en chiste, pero todavía estoy esperando ese momento que alguien online me diga algo súper racista o me insulte, o sea, un troll o sea, los bullies que hay online o alguien que venga a la mesa, like, ¿cómo tú te atreves a hacer esto? No me ha pasado, gracias a Dios. Yo creo que de los mejores momentos, pues ya hablé de eso, pero esos small moments when you talk to people y it feels very validating que la gente le guste tu trabajo, le guste tu arte, te lo compren o no te lo compren. That's really nice. O que te pidan comisiones. It's like, oh, people want this. Like, yo creo que de los mejores momentos fue una exposición que se llamó Color de tu mente, que fue sobre salud mental y eso, que fue aquí en Mayagüez. It was super awesome. Qué pena que se me olvidó la muchacha que lo organizó, pero she did a great job. Pude conocer mucha gente. Pues porque aquí en el colegio
aquí de UPR hay un expo que es de estudiantes, which is really good, and I'm not saying it's bad in any level, pero no es lo mismo a tú salir al mundo real y hacer un expo. It's like you feel like an artist. It's like I made it. Yeah. That was really nice. Yo creo que de los peores momentos fue, and like this is a bit of advice, like no cuentes con chavos futuros, no cuentes con gente que, sí, yo te voy a llamar. Like, it's good to have that, but like, don't be too hopeful, porque lo más heartbreaking es gente que me dice que le gusta lo mío, y sí, te voy a pedir tal comisión, ¿sabes? Ya tengo el precio, sé los chavos que are gonna come my way, ¿sabes? Pues la economía está mala, es difícil no contar con los chavos. Y después, like, nunca se aparecen. Yeah. O me piden una comisión y yo lo termino y se desaparecen, y es como que contra tanto énfasis que puse en esto de make it good. Yeah. It's like Ahora no se da nada. Ahora sí, la meta con tu trabajo. Man, Si tuviese uno, ¿verdad? I don't know where I'm going in life, which is like the really hard part. But the comics, like, I'd like to maybe be an illustrator. Maybe animation. I think of illustration a lot. Like, I think it's what I like. Maybe for kids' books or comics. Like, I don't know, web design. Like, have somebody pay me for my work, I think. Yeah. On a constant basis. Because freelancing is nice, but it can be hard. So I think, like, maybe a professional illustrator of some kind would be really nice. Have you thought of, para eso necesitarías como una certificación o algo así? No, I mean, like, lo que he visto es que muchos trabajos no dicen, like, tienes que tener bachillerato en ilustración, which is, like, the really good thing about art. I've met people who don't study, like, didn't officially study art, y, like, tienen trabajos de artista, y es porque muchos sitios buscan el portafolio. Like, they judge you on the merits of your work, and I think, like, that's the purest thing there is, and it's great. Nice. Like, si no estudiaste arte, pero es lo que te gusta, like, métete, porque muchos sitios lo que piden es ver tu portafolio, y por eso es que te dan el trabajo. Sigue para adelante con eso. Sí, yo conozco mucha gente que no estudió y son 1000 veces mejores que gente que gente que yo he visto que estudiaron oficialmente. Like, it's all about discipline and where you're going. ¿Tienes algún proyecto en mente ahora mismo que estás bregando? Like, what are you doing right now? Mostly I'm focusing on, like, like my little shop. Have some things online, like making stickers and stuff. I think the big thing I want to do next is, like, t-shirts. We were talking about graphic design and stuff, like t-shirt designs. Like, I think I'd like that. Mostly I'm working on a lot of series of abstract paintings. We'll see if I get those into, like, some expos or something. Long term, I'm just looking for like art opportunities, like internships or anything here or outside the island that I think are a good opportunity. But mostly in regards to big projects are just, I guess, the paintings. ¿Has pensado hacerlo en Betance quizás? Fíjate, me han dicho, Betance, Off the Wall tiene una actividad chévere. Y la de los muertos. De los volques, esa, ¿verdad? Sí. Sí, que people seem to love it, and I'm really glad. Like, volvemos a lo del principio, like, sitios en el oeste que están promocionando mucho a los artistas locales. Off the Wall is really good at that. Están proveyendo el espacio por lo menos. Sí. Hay muchos sitios. Hay también sitios a veces buscando artistas para hacer buen mural, especialmente ahora post María. Hay mucha gente buscando, o sea, necesito un mural o algo, o algún form of street art. So, ¿Le meterías eso en el futuro también? I'd do it. Like, I think it's like I've never done it, but like, si alguien me lo pide, yo lo haría. Like, you can't be afraid to jump in. Yeah. Explorar cosas nuevas también, you know.
What else? Is there anything else you want to talk about? Esa era una pregunta. Anything you want to plug? I mean, I got my page, Earthening Studios. You can go to my Threadless store where I sell like t-shirts and stuff. I don't know, like support the arts, check it out. There's so many good local people. Thank you for the interview. I really like what you're doing with your channel. Interviewing local people and local artists, like it's really great. And I think it's something we don't have enough of. I'd like to see more of that. So, Más documentación. sí, it's great. ¿Sabe? La gente le gusta mucho. Vi los otros videos que tenía y gotta check those people out. Poco a poco, man. Poco a poco, you know. Ahora, ¿qué es lo que ¿en qué es lo que estamos ahora? Cuando salgamos de aquí, ¿para dónde es que tú vas? Voy para comercio colegial. Seguir vendiendo. Seguir vendiendo aquí en colegio, Mayagüez. Tercer jueves de cada mes, que está nice. Yeah. Un plug para eso también. Sí. Pues todos los artistas que montan ahí. Sí. Los miércoles en la placita de Mayagüez estamos yendo, se está llenando. Yes. Estamos tratando de hacerle competencia a los de Rincón. Yeah, son los jueves, right? Son los miércoles en la plaza de Mayagüez, Plaza Colón, de 6 a 10. Yeah. Pero el de Rincón es los jueves, ¿verdad? Rincón es los jueves, tiene los jueves. Yeah. Y ¿Has montado hoy? he montado, está chévere. Yeah. It's really good. Pero se está viendo aquí en Mayagüez se está viendo movimiento y like si tienes una banda, si quieres tocar, si quieres leer poesía, si tienes cosas que quieres vender, like hay espacio. Yeah. Nice. Like métanle mano. Cool. Anything else? You good? I think I'm good. I'm trying not to be the usual chatterbox. I don't know how long does this usually go for? Varía, en verdad. Sí. No worry about it. Pues dale. Yeah. Cuando dejamos entonces.